The people of Maguji Sohon Geri in Mariga local government area have appealed to Niger state government and contractors to resume work on the ongoing road construction projects. The appeal was made during an inspection tour of the 5-kilometer township road project in the area by the Commissioner of Works, Honorable Kabiru Abbas. The reports. This appeal comes after the Commissioner of Work, Honorable Kabiru Abbas, inspected the 5-kilometer township road project in the area. Residents, including Musa Magaji from Sohon Geri, expressed their concerns, stating that the road has been an eyesore for a long time and need government intervention to boost socio-economic activities. Magaji specifically mentioned that during the rainy season, it becomes difficult to travel to neighboring community due to flooding, and appeal to contractors to expand the culverts along the road. Muka ga kun fara aikin ga muka jira ɗin, to sai muka kuma kama aiki ya ɗan sai to nan wani wuri sai ka ga an yi aiki daidai ya zo da yanda wuri ya kamata, kaman wancan rafi sai dai gama cikon kaman wanga abin gan hanyar ruwa da ake yi ba a dace ba. Hasili ma kasan da aka fara tarawa wanda aka yi cikon gada ruwa sun fara cin su kuma, amma wancan ya yi daidai, amma nan inda muke domin Allah gadan ga yayi mu wurin ga karama, saboda in aka bar shi haka mu karan kanmu a duk kowa yanda yake tunanin can gaba zai ga abun nan ba haka yake ba. Muna neman alfarma ga wannan gwamnatin mu da ta yi kokari ta kara muna kokari ta duba ta kara canza muna wasu abubuwa waɗanda suka dace, waɗannan sun dace amma sun yi kanana, don Allah ta kara taimaka muna. Abun da bamu sani ba yanzu kaga mun san shi, bai yiwuwa ko a ce za a kwaida duk wanda aka kwaida ta ma abu yana son ya ga ya rike abun nan. Leading the inspection team, Commissioner Kabiru Abbas urged rural dwellers to cooperate with the contractors, assuring that efforts will be made to ensure the contractor return to site. The ongoing road project connected Mariga to Maguji Sohon Geri and Igade community. The visit was part of the Zone C in Niger State to assess the progress of the township road project across the local government areas. Ahmad Yusuf reporting for NSTV News.